भारत बंद का असर कई जगहों पर दिख रहा है। ट्रैवल करने वाले लोग अपना ध्यान रखें। ट्विटर पर छाया है सुशांत सिंह राजपूत और दिल बेचारा का जादू। क्या है पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। मोस्ट ट्वीटेड इन 2020 एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर दिल बेचारा, ये ट्विटर की रिपोर्ट आ रही है। और खबर ये है कि अमिताभ बच्चन के साथ सुशांत सिंह राजपूत का नाम 2020 पर सेम पायदान पे रहा, ये कहना है ट्विटर का। पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, पूरी बात क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। अमिताभ बच्चन and Sushant Singh Rajput starrer Dil Bechara ruled the virtual world of Twitter in 2020 among Bollywood topics, while Big Boss was the hottest subject for the small screen. According to hashtag This Happened 2020 Twitter report, Amitabh Bachchan, Vijay and late Hollywood star Chadwick Boseman had the top entertainment tweets of 2020 in India. Sushant's film Dil Bechara led Hindi film conversation with Mirzapur 2 and Big Boss emerging as the most talked about the web and television of 2020. Popular Spanish show Money Heist was the most talked about international web series of 2020 in this country, while the most retweeted tweet in Indian entertainment was Vijay's selfie with his fans in February. In July, Big B took on Twitter to share that he contracted the novel coronavirus, and that has become the most liked and quoted tweet of the year. Black Panther star Bosman died in August after a 4-year battle with colon cancer at the age of 43. The tweet sharing the news of his demise was the most retweeted, like and quoted tweet in India in the area of global entertainment. Lekin Dil Bechara was the most talked about Hindi film of the year. Big Boss garnered attention among the audience as the most talked about Hindi TV show of the year. Web series 2 were a big favorite among entertainers seeker, while the much awaited Mirzapur 2 led web series conversation. Viewers also celebrated global shows of different languages, with Money Heist being the most talked about international web series in India. The show also made it to the top 3 most talked about web series of the year in this India. Among Bollywood topics, again, Dil Bechara was followed by Deepika Padukone starrer Chapak, Ajay Devgan's Tanaji, The Unsung Warrior, the Tapsi Pannu starrer Thappad, and Gunjan Saxena featuring Janvi Kapoor. लेकिन टॉप पर रहा दिल बेचारा, ये कहना है ट्विटर का। द रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ रीट्वीट्स, लाइक्स, कोट tweets by Twitter accounts in India between January 1 and November 15 this year. तो फिलहाल दिल बेचारा ट्विटर पर सबसे ऊपर रहा। तो ये है अभी की सबसे बड़ी खबर, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत और दिल बेचारा ट्विटर पर छाए रहे। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ ही देर में। धन्यवाद।